Nishai kutumiwa DM na waziri fulani akinifokea Twitter. So that gave me my first lesson in life, that when you face challenges, when you face failure, there could be external factors, but look internally first, that what can you do. Kumekuwa kuna mwamko fulani interesting sana na watu waliochukua form mwaka huu. What's your opinion about that? Nafasi nyingi za maamuzi ni za watu wazima, ni za wazee. Kwa inabidi ifike sasa stage, bunge has to also be a technical body. One of the challenges on implementation, the concluding dira had is on implementation, and the challenges were corruption, hela kuibiwa. Politics are very sectorial, na watu wanarithi itikadi za kisiasa. Mtu ambaye anatoka familia ya wapinzani hata aone nini hawezi kusema kwamba serikali inafanya vizuri. Social media imekuja na hasi na chanya, umeelewa? Chanya yake ni kwamba taarifa ni rahisi kupata, hamna monopoly kwenye taarifa kama ilivyokuwa mwanzo. Tom, naomba nikutreat kama nabii. What's your opinion of how 2025 is going to run? It's not even an opinion, it's a fact that CCM is going to... Siasa is not everyone's cup of tea, but it's everyone's business. Na wote tunafahamu mtu ambaye kila ukitaka kufanya naye mazungumzo au ukimuuliza kuhusiana na masuala yanayoendelea kwenye nchi anakuambia, siasa, haya sio mambo yangu. Lakini honestly speaking, it's not like you have a choice. Kwa sababu siasa ina affect mifumo ya afya, ya elimu, ya uchumi, ya ajira. Siasa ina affect hadi dini. Na ndiyo maana mgeni wetu wa kutupiga msasa siku ya leo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Bwana Kibwana. Every once in a while tunapokea feedback kwamba podcast yetu ni ngumu kumeza. Ila sasa tunafanyaje? Maana uhalisia wa stories za watu waliofanikiwa, ukiangalia na ukidadisi na ukiwauliza maswali mazuri, unagundua kwamba it wasn't easy. Kuna ugumu ndani yake, kuna sacrifices ndani yake. Na ndio maana tunaendelea kukukaribisha kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure. Tom. Yes sir. Karibu Msasani. Asante sana. Unajua, I'm a lover of music. Okay. And I'm intentionally using the phrase that way. I'm a lover of music. I don't just love music. I have a very intimate relationship with it. And which is also why, kwa asilimia kubwa sana, I kind of don't have a specific genre. I have a specific taste. There's a certain baseline nikisikia, there's a certain groove nikisikia. Lakini pia nina misimu. Nina misimu niko hip hop. Niko R&B ya zamani, niko R&B ya siku hizi kina Chris Brown na kina nini, and then na bongo flavor, and then I go all the way to jazz, and then I go all the way to rock. I'm all over the place. Okay. I like traditional music. I'm a lover of music, and because of that, sometimes it's challenging. Nikikaa na watu wakaniambia, "Oya, play us some music," because I always feel peer pressured actually to play music that I think you like, because I'm all over the place. Mimi natumiaga Deezer. Kusikiza mziki. So you ukipenda mziki unacheza favorite na unacheza playlist yako. Yeah, I get you. Ukisikiza playlist yangu, you'll be like, "Huyu jamaa ana matatizo ya akili labda." Amechanganyikiwa, yani I'm all over the place. But I'm not confused. The mess makes sense to me. And it makes me feel something. Organized chaos. It's organized chaos. Because I don't love music, I'm a lover of music. Gotcha. I appreciate the craft, and it plays a very critical role in my life. I shower in the morning to a song. Okay. So, you get what I mean? Like, kama 6 minutes, I will finish a task in 6 minutes. Ikiisha, inabidi nenye ishe. Tunaelewa, na irudiwi, inabidi ishe hivyo. Gotcha. Na, why am I saying this? I'm saying this kwa sababu, Tom, nimekufahamu kwa miaka kadhaa, nimekusikia kwa miaka mingi zaidi. Na ndugu yangu, wewe ni malaya. My wife, if you're watching this, you'll explain what it means. Wewe ni malaya. Mimi ni malaya wa muziki. That's what I mean. Wewe kwa sababu, one, I think
I think you've been around very many different industries, some which have similarities, but not really. You know, for instance, you worked at Heineken, you've worked at Coke, and you've worked with Eureka, Cindio, who manufacturer and distributor of wines. Yes, they're all beverages, but they're very different. This is a B2B and B2B2C that's quite different from selling beer. That's quite different from selling wine. And the whole range and the target audience is quite different. And then at the same time, you've dabbled in tech. And then at the same time, you're a political commentary. Something that I thought you're doing for fun, but you're really, really doing it. You're doing interviews all the time. And I'm like, full time. And now you're full time. You're a full time political analyst and commentary. Yes. Jesus, you're the first person I've met who's actually doing that full time. And I think it's very fascinating because across all the different stuff that you do, one, you seem very informed. So maybe you're fooling me, or maybe you actually are. But you see, my charming smile fools a lot of people. You seem very informed and you seem very passionate of it. And I can't tell what you really are a lover of. And so if you don't mind, who is Tom? Who is Tom? That's a very interesting question. And by the way, this is the first one-on-one interview I'm ever doing. So if I ever become famous, a household name, you can lay claim that you're the first person to ever interview me one-on-one. So amen. Keep this on record. Amen. So who is Tom? I think my life has been heavily influenced by my father. I still am very close to my father, but this is a story I was told as a child that when I was younger and my dad used to travel for work, I would physically become sick. Like if he goes out of town for work, I would physically become sick, to the point that one time he went to Arusha for a meeting, and since we have family there, he had to take me. So my dad has been a very big influence in my life. My dad is a person who loves to read. My dad is inquisitive. My dad loves to know things. So if you ask me who is Tom, Tom is a person who loves to know a little bit about everything. I like it when I can speak on anything, even in layman's terms. So I have my interests, my passions, which I'm very knowledgeable about. But in most things, I am proud that I am a layman, at least in many things. I'm family oriented. Again, that goes back to my father. I tell my dad every once in a while that sikudai, like you don't owe me anything, like umefanya kila kitu ambacho umeweza kufanya kama baba. And that has shaped me now as a husband and as a father, that I'm a person who loves to give it all for the family. Nataka watoto wangu wakuu wapate experience ambazo ita shape their lives. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kufuatilia historia. My wife thinks I'm a nerd because the things that I watch mostly is documentaries on history, biography, and just events which happened in the past. Just 2 days ago, I was watching a documentary on the Democratic primaries in 1960 between Senator Hubert Humphrey and then Senator John F. Kennedy. This is in 1960. Documentary iko kwenye black and white. Mimi naangalia, but I'm enjoying it. Umepata hapo hiyo YouTube. Yes. Leo nikitoka hapa naangalia documentary in 1992 which talks about how media shapes perception. So hao ni mambo ambao ndio napenda. So I'm very personable, I think. I've been told I'm very personable, which I think has dictated my career choices. Once we move forward in our talk, you realize every career, the path that I've taken, it involves jobs which requires meeting people and actually enjoying meeting and interacting with people. So I'm a person who's, I don't know, I don't like to call myself an extrovert, but I think I'm at ease when I'm around people very quickly. So that's who I am. I like my alone time to watch my documentaries and read my books, but I also enjoy meeting different types of people, talking and get to know them, and just understanding the world from their perspective. So
I guess that's me in a nutshell. That's very, very interesting. Naomba nitumie link ya documentary. I will do. Zote mbili actually. I have many. Naweza kutumia hata links za documentaries 20. Wewe. Yeah, thank you. I'm trying this thing where I'm trying to watch less TV. Okay. Because one, I don't even like TV. Okay. I recently developed a bad habit where I get home and I just switch it on. Okay. So it's just background noise. Okay. And I'm like, but why not be intentional? And so the intentionality for me in our personal journey is, let me use the time, which is like relatively slow, to learn something new. And it doesn't have to be directly associated with what I do every day. So that's why I'm like, if I, instead of watching an action movie, I basically watch movies and series one day in the week. And I actually enjoy it. Unajua nini? Simko nimeipania kinoma. Yani nimeipania yani. Okay. Yani ninakaa, nina nguo, nina soksi, yani. Okay. It's a date. Okay. Lakini siku zingine zote, it has to be a podcast, or it has to be a documentary. Au nisiwashe TV. The only time I watch movies is when they have to do with war or spies and things like that. You like that? That's the only time I watch movies. That's very cool. That's very cool. The career though, the career has been mostly what? Sales? Mostly in sales, yes. And I accidentally entered sales, if I should say the least. So in university, I studied international relations and political science. As your undergrad? As my undergrad. Again, influenced by my father who was an FSO, Foreign Service Officer. So I wanted to be a diplomat. Say that slowly. FSO, Foreign Service Officer. Foreign Service Officer. Okay, yes. So I wanted to be an FSO just like my father. So I studied international relations. So I came back to Tanzania in 2013. And my goal was to join the Ministry of Foreign Affairs here. But at that time, they were not hiring yet. They had no placements yet in the Ministry of Foreign Affairs. So when it came early 2014, I saw a friend of mine sent an ad for a job opening for graduate trainees in Coca-Cola. So I said, why not? Let me just try. So it was the most intense interview process I think I've ever had. We were nearly 2,000 applicants, 1,996. And they needed graduate trainees in manufacturing, in finance, in sales, and in public relations. So I entered the first interview where it was like an aptitude test, but you had to fill in like which department do you want to go to. Now I studied international relations, so I was thinking, should I put sales or should I put public relations? For some reason, I chose sales. I don't know why. I just chose sales. It was more of an anado. Yani nimechagua to like this one. So we did like 5 interviews, and at the end of the day, 2 of us were chosen in sales. So I began my career in Coca-Cola as a graduate trainee in sales. So they placed me and my friend, we were employed together as graduate trainees as a sales rep. So we were placed in a depot. My first depot was Msasani. So like you are doing the job of a person. You are doing a job of a person who basically does not need a college degree and you have a degree. So my job entailed moving around with a vehicle which had the Coca-Cola crates. Unaenda kwenye friji, unapanga friji, na nini. And it was a very humbling experience because I was a graduate and I studied in a foreign university. So here I am back in Tanzania, napanga soda kwenye jua, but I enjoyed that job. I enjoyed that job very much because I got to meet different people, especially people from a different background than mine. So nikajifunza mengi. So that was in the whole of 2024. In January 2015. You mean 2014? 2014, sorry. Right. In January 2015, our class graduated early from the graduate training program. It was supposed to be for 1 year, from April 2014 to April 2015. But our batch was so good that we all got permanent contracts by January 2014. So I was placed in the route to market department in sales and marketing, under sales and marketing as a route to market supervisor. My first projects, if anybody remembers, we had those small Coca-Cola bottles called Coca-Cola Charlie. I'm the one who injected those in Dar es Salaam. So I had to go around different depots
in the whole of Dar es Salaam Yeah. to inject them into different distributor points and to different shops. I did that job for until September of 2015. Hivi havipo tena? Havipo tena. Kwa nini? I guess just the market, wabongo mnapenda vitu vikubwa kubwa, I guess so. Mashallah. Yeah, so ilifika muda just the small bottles were not as popular, but when we injected them for a while, for almost like a year or so, they were very popular. So by September 2015, I'm in the market doing my job, our country sales and marketing director, and I just have to mention his name. His name is Nalaka Trachichi. This guy was from Sri Lanka. We still keep in touch. He was hard on me, tough as nails, but he really cared about me. Like, he really mentored me and made sure that I did things the way they're supposed to be done. So he gives me a call and he tells me that I'm sending you to Ifakara in Morogoro, a rural area, as a project manager. So tomorrow you have to come to the office, you have to get your letter of transfer and get everything sorted. Now I had a team of 40 casuals. So what's a casual? 40 casual workers. So they're not directly employed. They're just employed for that project like specifically. Wages. They get paid wages or? Vibarua. Vibarua. So their job was just to inject the chali in the market. But our team did so great that the country manager, director told me that leave with me any number of CVs from your team of people who you think can be permanent employees at Coca-Cola full-time. Left 10 CVs. Most of them were employed. Amen. I go to Ifakara, a rural area. Kodi ya nyumba nilikuwa nalipa 50,000 kwa mwezi na ni nyumba. Ni nyumba. Ni nyumba. Yani proper yani. And I enjoyed because Ifakara is basically ni kama kijiji. So nilikuwa kama naishi kwenye mazingira ya kijiji. And the funny thing about being in a corporate company and being taken to rural areas, you get so much privileges that you don't get when you're in the city. Because if you're like the manager of a company in a place like Ifakara, you get to meet the district commissioner and work with them. You get to meet other people from other companies, executive from other companies when they come for a market visit. You know, you get to meet them. So it was very empowering. You feel powerful even though your position is very small. So in Ifakara, I succeeded. Up to this point, my career has just been success. I go to Ifakara and the volumes we were doing was 5,000 crates per month. Our market share of Coca-Cola was 10% versus 90% Pepsi. I spent there about 7 months. By the time I left, we were doing 40,000 cases per month. So from 5,000 cases per month to 40,000 cases. So I do that up until April 2015. April 2015, I get a call. You have to come to Dar es Salaam to the company's HQ. I go there. I am presented with an award, which I did not know that I'm going to be presented with an award, and a promotion to top it off, that you're now going to be our area sales manager in the Dodoma region, which entailed the whole of Dodoma, part of Singida, and part of Manyara. Okay. Yeah, so very interesting. So I go there again. The market, it had its issues. They were not doing proper sales. They were about 20. They were negative 20 versus last year's sales. So the year went, they were negative 20 versus last year. By the time the year ended, we were positive 5, and we were the top 3 in areas which were doing well in the country. So from negative 20 to doing very well. So from then on, that's when I moved to Heineken. And that's the first time I ever faced a big challenge. What kind of challenge? So it was a culture challenge. You're coming from Coca-Cola, which is a very big company. Everything is established. There's somebody to do systems and process. There's somebody to do every minor task. You understand? I came from a team of, in Dodoma, I was leading a team of 20 people, right? To go into Heineken, where I only have about 5 people under me. You understand? And they were not even directly employed by the company. They were employed by a third party. But they were under me, just like 5. So from 20 people to like 5 people you are managing. So I go to Heineken, and it's tough because you are going from a place where you had one job and you do it well
to a place where now it's like you do a little bit of everything. You understand? You have to now do a little bit of everything. The year I came is the year we were introducing Desperados and a beer called Amstel. Amstel was not... Amstel. Yes. So, I like Amstel. It was a nice beer. Yeah, so Amstel was not selling. So imagine going from Coca-Cola where everything basically sells, it sells to itself. now you have to promote Amstel, which is new in the market. Yeah. And by the way, it reached a point where Amstel had return bottles where people are used to having like Heineken and Desperados, which are disposable, which are take away. Yeah, so I had to adjust. But by the grace of God, by the end of that year, which was 2018, I was one of the top salespeople in the company in East Africa. But coming into 2019, we had a new boss. There were changes. I was not doing well at all. Sales were not coming through. And because I was so used to winning, I had a bad attitude. And I admit, thinking back, I'm the one who had a bad attitude. So the boss was very tough and he was a new boss. So my thinking was, and by the way, his name is Lungisa. Shout out Lungisa. He's back in SA right now. He was a wonderful boss. But back then, I thought he was just being unfair to me. I was used to like being the prince everywhere I went, like doing well. I'm the star of the company everywhere that I was. So now I'm doing horribly and this country manager is challenging me and I think that he has it against me. He hates me, things like that. So that year did not... Ulifikiria na issue na mimi. So 2019 ends. We had those yearly review reports. Yeah. And nilifanya vibaya, like you could get a 5, right? The top rating is 5. Where if you get a 5, like you are due for an accelerated promotion. Okay. If you get 4, you are due for promotion, but there are some things you still have to work on. If you get a 3, you are mediocre. If you get a 2, you are in danger of being fired. If you get a 1, obviously, you're on probation. So I got a 3. Like I got a 3. I was not doing well at all. That was in 2019. Why do you think you weren't doing well? Every once in a while, tunapokea feedback kwamba podcast yetu ni ngumu kumeza. Ila sasa, tunafanyaje? Maana uhalisia wa stories za watu waliofanikiwa, ukiangalia na ukidadisi na ukiwauliza maswali mazuri, unagundua kwamba it wasn't easy. Kuna ugumu ndani yake, kuna sacrifices ndani yake. Na ndio maana tunaendelea kukukaribisha kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure. I wasn't doing well because it was for the first time in my career that things weren't going my way. So it felt like it can't be my fault. I've been doing well since I've been employed. Everywhere I've been going, every position I've held, I've been a star. So if something is going wrong right now, it can't be me. How can it be me? It's something else. I started blaming other people. Again, my boss, the market environment, the customers. I blamed everybody except me. But that boss of mine, Lungisa, he sat me down one day and he told me the truth. He told me, Tom, you're a great guy. You're charming. We've been in the market. You can talk with everybody. But I just think that you're too used to success, that you're not used to being challenged. Take this positively. You got a 3 rating. Does not mean I want to fire you. But no, I just feel that you can do better. You're coming from a big company. Heineken is a multinational, but in Tanzania, it's a small company. You're going from Coca-Cola, which is a market leader in Tanzania, to Heineken, which in the beer industry, it's just like 5%. So you're a smaller player. They said, now you have to change your attitude from working on a juggernaut to working for a smaller company. In a smaller company, you have to do a bit of everything. And if you can learn to do a bit of everything, I promise you, this will help you in your career moving forward. So come 2020, I was motivated and I really improved until my boss said, you have really improved. I like what you've been doing. So that gave me my first lesson in life, that when you face challenges, when you face failure, there could be external factors, but look internally first, that what can you do? What is in your power to change? What are you doing wrong? So that was a very big lesson of mine. It was
very, very humbling. And I'm glad I got to experience that. And I'm glad I had a boss who was willing to call me on my bullshit. Kwamba, you're not all that. We're so keki kama unavyodhani. So that really changed my attitude. So in 2020, I did very well. Things were going very good. But I just felt that I needed a new challenge. For COVID, so 2020, yeah, it's when COVID hit, 2020. And by the way, COVID hits 2020 because there's no lockdown in Tanzania. We continued working as Heineken. But they took very good care of us. But Tanzania was only market in East Africa, which was doing very well. In Kenya, they had to lay off people. In Uganda, they had to lay off people. It was only in Tanzania the team remained intact and sales are still doing good. Yeah. And that's because we did not have a lockdown. Yeah. Yes. So, but the lockdown was very, very challenging because just when COVID hit, we had a colleague die. And imagine we're getting news in the afternoon at around 1 p.m. that he has died, right? So we are now thinking as a company, it was on a Saturday. How do we now prepare ourselves to go and bury our friend? Then 7 p.m., we're getting the news from our boss that he has already been buried, COVID, and he died of COVID. So we couldn't even say goodbye. You understand? So that really hit very hard that you had a person you're working with and you couldn't even say goodbye because of the circumstances. So 2020 ends at around September. Somebody whom I know is just a casual acquaintance, for some reason recommended me for a job that was in Eureka, a new company, a wine company, which was looking for a country manager. So that acquaintance of mine recommended me. They interviewed me and they said, well, I think you fit the profile. Let's begin working together. So I started working at Eureka December 2020. Now, this is now the second time I experienced failure in the business. So it's a new product. In 2021, January, that's when we really started working, right? Yeah. So the challenge that I faced, the company was Mauritian, right? And the company is well established in Mauritius because the family that owns the business is one of the top 5 richest families in Mauritius. So Eureka is big in Mauritius. Big brand, it's a big brand, right? It's like Coca-Cola here. But here in Tanzania, it's small. So now the way they operated, they knew they had a good product. They knew they had a product which will catch on. But every recommendation that I gave, they challenged it. For example, I asked for a team and they said that, no, you can work right now through distributors to get the product moving. And then once the business grows, you can hire a team. But knowing the market dynamics in Tanzania, I knew that was possible. So I spent... That was possible? Impossible. Okay. You cannot introduce a product in the market without a team. And you cannot produce a product in the market. You cannot introduce a product in the market without a huge marketing campaign. I got none of that. But I did my best and ensured that we had our products in key distributions in Dar es Salaam and in key liquor stores and bars in Dar es Salaam. The business was doing relatively well considering all the facts. But 2022 comes and they think we should be selling a container worth of products every month, which a container holds about 1,450 cases of wine, while we were only doing about 300 cases of wine. I said, this is impossible. For some reason, they had a consultant who's a fellow Mauritian of them who told them that it is possible. If he just gets this product to this distributor, the product will be a hit and we can sell even 2 containers per month. 2 containers per month from 300 cartons. Now, not only just 1 container, saying 2 containers. So obviously, it did not go well. I was frustrated for the whole of 2022. Nothing was going on. But unlike Heineken, this time, it really actually wasn't my fault. I did everything in me to make sure it succeeds. It doesn't. So I had signed a 2-year contract, which was ending in November of 2022. So in September, the director from Mauritius came and he basically said that
things are not working out. We want to restructure and change our strategies. So we want to be renewing your contract. Then, okay, fair enough. I started looking for another job. By the way, just to point out, my strategy was correct. I still believe so because the company is not doing even as well as it was doing when I was there. So I give myself kudos for that. They should have listened to me, but they didn't. So my contract ends in November 2022. I decided to join another company. I joined a tech company in December. Another frustration. Why? It was frustrating because I was hired as the business development manager, but business was not coming through at all. Why? Like no new business was coming through at all. You have discussions with clients, you reach the end point and you just don't close. It was a mixture of the company itself, but it was also me. So it was the first time where it is purely service. This is purely service. Understand? It's purely service. Mm. So maybe I did not understand very well the dynamics of a service business. So I still had the mentality of B2C. Understand? But unfortunately, also, we did not have a team which could deliver the proper products for the clients. And it's not because we did not have the right people. We just did not have a big enough team. So we're taking on projects which are way above our weight class. Okay. Understand? So we just couldn't deliver the way that the customers expected us to deliver. So that did not work out. And I stayed for, I think, about 4 months until April of 2023. Then July 2023, I joined a logistics company. Okay. I can now service. Still another service. B2B. Great company. Great people. Very supportive. But I was miserable. You were miserable? I was miserable. Because why? The product, the company, the culture? I did not enjoy the logistics business. Okay. So it was not about the company. You didn't like the logistics of logistics? I just did not enjoy logistics business. Okay. And you know what's challenging now? We had a very straightforward company, but the reality is, okay, but this is a reality we know exists in many places. Like you go to a client, you discuss your services, but at the end of the day, the person who's to give you business is expecting also to benefit one way or another. You understand? Yeah. Now you have very straightforward bosses. You have integrity. You find it hard to go to your boss and say, yeah, I talked with somebody, this company, but the guy who was to give us the business, wants some sort of favor. You understand? Yeah. So that was the difficult part about the business. But me, myself, was just miserable because I think it was not a business which required me to meet people as much as it was in sales. So I was just miserable. Great company, great people. Even today, I still keep in touch with them, but I was just unhappy. Okay. I was just unhappy. I could not wait for the weekends to come. Like it was the first time in my life I could not wait for a Friday, and I was miserable every Sunday evening, knowing that tomorrow I have to go to work. Now, funny enough, so here comes the political commentary part. Okay. Now, going back to my education in international relations and political science, I've always enjoyed politics, and I've followed politics since 1996. Tanzanian politics or politics? Different. I'm with my dad. I'm 7 years old, and we are watching CNN, watching the US campaigns. The first politician I've ever admired is Bill Clinton, because I followed that campaign just because of my father. And Julius Nyerere, because I had a school project where we had to do a project about a holiday in Tanzania. So I asked my dad, what project should I do? He says, we should do Muungano, because my mom was born siku ya Muungano, and April 26, 1964. So mama kazaliwa siku ya Muungano. So it was sort of interesting to get to talk about the holiday where my mom was born. So that's when I started gaining interest in politics. But my biggest influence in terms of politics, and I always say he's my favorite leader of all time, it's Benjamin William Mkapa. So even though I was young, because I've already started following politics, by the time I was
by the time it's 98, 99, I'm already following Tanzanian politics, and my dad is giving me daily events every day, what's happening, what's going on. So I grew up to admire Mkapa a lot. Why? For a couple of reasons. I think he had this authoritative aura to him. Like, he looked presidential, you understand? Big Ben, he had that big build. He had this sort of heavy authoritative voice. And I just thought he was cool. He had the gold chain and the gold earrings. Most people don't remember, but he used to wear a gold chain. Sometimes you could see it. So he just exuded aura to me. Like, he was my favorite politician. So that's when I really started following politics real deep. So I've been following politics since I was a little kid. So even when I was in the private sector, when I would write in social media, it would be about politics, not even about the private sector. I would write and read more about politics than I would about corporate stuff. Understand? So when I started writing a lot about politics on social media was in the 2020 campaigns. I wrote a lot about it. I campaigned on social media a lot for Hussein Mwinyi because I just liked Hussein Mwinyi, and I predicted that he's going to get the CCM nomination and he's going to win the Zanzibari presidency. So I liked Mwinyi, so I followed it a lot because I liked Mwinyi. Then I stopped writing. But then one day around 2022, I think, end of 2022, my wife tells me, why don't you just write more about politics on social media? Because every time you talk about anything, it's usually politics. Yeah. And you love writing and you're good at writing. Why not just write this for fun? So I started writing about politics on social media just as a way to get my, thinking out loud. So writing my thoughts. Yeah. So come July 2023, there's a person called Joel Ntile of the Chanzo Initiative. So he checks me out and he said, "Yeah, I've been seeing you write a lot about politics. Would you like to be writing opinion ads on our media?" I said, "Why not?" So I started writing in July 2023. Officially started writing in the media. So just writing. So even on Twitter, I started focusing more on writing about politics and things like that. So move forward to around April or May of 2024. This lady called Ivona Kamuntu of Azam TV, she wrote on Twitter that she's looking for a breath of fresh air. Like, she wants some new commentators that we already have commentators who are used to. We need young and fresh commentators. For some reason, a lot of people tagged me. So she saw it. So she talked to the producer of the show called Ezekiel Kamwaga, who agreed to have me on. And that was the beginning of my journey of being on TV and on radio. So the people who are responsible for me doing what I do right now is Joel Ntile of the Chanzo, Ivona Kamuntu, Ezekiel Kamwaga of Azam TV. Like, I owe them my career right now. What I would say. Shemeji for convincing me to write. So that's how it began. So you work at Azam now? You're a commentator on Azam? Yes, but I don't work there. So I don't work for any single media. So it's just like freelance. I get called to. Okay. So right now I get called to Azam TV, get called to TBC, Crown FM, Clouds, Channel 10. I write for the BBC. I write for the Citizen. I'll be honest. Nilivyokuwa naona nikasema, 2025 inakaribia. Alafu mara pop. Sasa fomu imechukua na Mwijaku. Sasa nikuchekeshe. Tom amepoa. Mwaka huu kila mtu alikuwa ananiambia Tom achukue fomu. Si ndio? Mpaka kuna ndugu alikuwa anampigia mzee wangu kumuuliza, vipi? Hivi Tom hajachukua hajachukua fomu. So many people thought I'm doing it because I want to run in 2025. Me included. You included. So many people thought that. But no, I had no interest in running for parliament this year. I just was doing what I love, which is talking about politics. So everything else which came, the articles, the media appearances, it just came by the way, but it was not even really a target to begin with, that I'm doing this in order to enter this field. So it just came by chance. So I started doing this full time July of 2024. So the logistics company that I worked for, I had also, it was a 1-year contract. So it was ending in June. So I told them in May that when my contract ends, I'm not renewing. Okay. So I told my wife that
I'm entering uncharted waters. I'm quitting my corporate life. My corporate life. I want to try this. And she supported me. So I did not know what I'm heading into, but I could say after doing this for 1 year, I feel like I'm where exactly I should be. Really? Yes. You're comfortable in your own skin? I'm very comfortable in my own skin. I love talking about politics. I can talk about politics the whole day. The whole day. That's very interesting. And I'm very knowledgeable about it. The one thing I can brag about is that I know politics and I know history of Tanzania. So I guess it's something which comes naturally to me. I enjoy, I consume political news 24/7, be it Tanzania, be it the US, be it Europe, be it Asia. I just consume politics on a daily basis. So what does it take to do what you do? You're a political commentator, but you, so, kuna political analyst, na commentator. It's not the same thing, right? It's not the same thing, but it's almost interchangeable. Okay. Yes. So because you need to analyze to be able to comment. Yes. So in Tanzania, we mostly call Mchambuzi, which is an analyst. Mchambuzi wa siasa. You understand, eh? Mchambuzi wa siasa. Mchambuzi wa siasa. But an analyst, usually they just they just give you the facts without necessarily injecting their opinions. Okay. I use facts, but also inject my opinion. I give my thoughts on issue. So I'm not necessarily unbiased. If you say I'm not necessarily down the middle, I'll give my opinion on issues. Whichever side it lands, I'll give my opinion. Yes. Umesoma kile kitabu cha Kabendera? Kabendera? Kile, the president's, what's called? I've read a few chapters of it. A few chapters here and there. I've read about 3 chapters. It's a very interesting book, I think. It's a very interesting book with some factual mistakes. So if you're a follower of politics, you can read and find that there's some things which just do not add up or just straight up fabricated. But there's some truths also. Yes, but then again, it's a book based on his opinion. His opinion, his experience. We'll leave it at that. It's his opinion, it's his thoughts. But how do you make a living being a commentator? Do you get paid to be in media? You get paid to be on media. It's not that much. That's why I say you have to love it. So it's not like a luxurious job. You're not going to make tons of money out of it. But you make some money, which allows you to, live and go about your... you keep doing this. Go about your day. It must be good money. I know. You keep preaching. You're like... I don't advise anybody to do this if they don't love it. If they don't love it. Okay. So yes, you get paid here and there. Sometimes you get some consultancy jobs. Consultancy jobs? Yes. Which is consulting how? So what are you consulting on? Consulting the politician? Yes. What? Which I cannot get deep into it, but sometimes, of course, yeah. You get consulted, like, I need consultancy, like, what is your opinion on this, or what should my strategy be? To help them, like better frame their thoughts. Yes. And communicate them as well, I guess. Yes. Yeah. Okay, especially now. So this should be, in theory, a good year for you. Yeah. I hope so. I keep preaching it. I would make a very bad poker player because I keep giving it away by doing this. Okay. So yes, it's an interesting life, but it's very tricky because sometimes you can get into trouble. Can I give a short story? Yes, please. Nishai kutumiwa DM na waziri flani akinifokea Twitter. So I wrote something which is negative about them, but it was justified. So I think watu wake from somewhere wakaiona wakamtumia, akanifollow inbox. Let me just say that it was not a direct threat, but it was all veiled threats. Shauri yako. Kwa nini unasema hivi, na nini, you understand, eh? But the guy is no longer a minister, but they sent me a very strong DM. Yes, so that's the interesting part of it. So whenever somebody tells me, natamani nihamie kwenye kazi yako, niondoke kwenye sales, kazi yako inaonekana rahisi, I'm like, are you willing to speak truth to power? Are you willing to say some things which might upset somebody who's powerful or influential? So sometimes you run that risk. But I've been able to somehow now understand the game and try to write and be respectable. I sijaribu kuandika ili kumkandamiza mtu. I try to look at it both ways and
understand the person where they're coming from, kwamba kweli kafanya hiki, lakini kwenye position yake mimi ningekuepo, je, ningefanya hivi. So you try and understand the people, and since I assume politics every day, sometimes you understand where these people are coming from. You understand? Do you have aspirations to be a political figure? To be a political figure? Yeah. I don't know, because I had no aspirations of being a political commentator, but it happened. So I'm saying never say never. I'm not running this year. Depends on the Twitch. But we'll see what happens. Maybe there's a political future there. I don't know. But I will say this. When I was younger, because of Mkapa, again, I grew up wanting to be president because of Mkapa. Very cool. Understand, eh? I respect Mkapa a lot. Yes. So, and Sasa Mkapa, he was also an ambassador and a foreign minister, which is an area I love, diplomacy. So that's why I loved him. So growing up, I wanted to become president. But now I've learned that hizi nafasi nyingi za kisiasa, achia Mungu akuongoze, kwa sababu inahusu kuhudumia jamii, taking care of people and its position of authority. It should not be forced. You understand? Eh? I don't want to be in a political position just because it benefits me alone. You understand? Eh? So for now, what I do is I set up goals kwamba mimi nataka kufanya nini. Hicho nachotaka kufanya kinaweza kuwa achieved by mimi kuwa wapi. You understand? So I agree. The things that I want to do, one avenue is becoming a politician and doing them, but it's not the only avenue. So if I never become a politician, it won't be a regret in my life. Okay. As long as I have the impact that I have. But kama ikimpendeza Mungu akisema kwamba wewe njia nilokuchagulia ni kwenye siasa, if it happens, I'll accept it wholeheartedly, but it's not something I'm willing to do whatever that it takes just to get there. Mungu akinipangia akanipangia. We'll see. From a career point of view though, let's say kuna mtu mwingine ambaye na yeye ana interest, kwa sababu it's a blessing to be able it's a blessing to be able to work at anything, okay? To begin with. Sawa, Ani jambo la kushukuru Mungu. But it's even more of a blessing to be able to do something you actually enjoy. Because, you know, when the hard times aren't as hard, and the work feels like play. Exactly. So let's say, for instance, somebody else who wants to be a commentator, an analyst. Now, kwa mfano, it might not even have to be politics. It could be sport. Sindio? It could be boxing. It could be whatever. But in this context, what you're doing, what are the career options though? So if it's not that, and if it's not actually being in power, what are the other options? You can be a journalist who focuses on whatever aspect is that you can also be a consultant. You can also be a consultant. Can you be a researcher? You can be a researcher, yes. You can also be a researcher. There are a lot of people who research matters of politics, especially mavioni, universities and stuff like that. So you can also be a researcher, but to be a researcher, you have to love academics in some aspects. Yes. And some people do not love the academics of it. Yeah. Yes. Mimi sikutaka kuchukua avenue ya academics, because in academics also, you're not supposed to really give your opinion. And I love giving your opinion. Yes. That's why I could not go the research route. But if you're a person who just likes to write things as they are, una research, una nini, you can go into research. So there are many avenues. So, Tom, naomba nikutreat kama nabii. What's your opinion of how 2025 is going to run? What is it going to look like? How 2025 is going to look like? Yeah, election-wise. Being that, one, we're having, for the first time, well, actually not, the second time, we've had it before, isn't there? A female running for president. But it's the first time a female is running for president. No, it's not, actually. My mother was the first one. Okay. Actually, your mother was the second one. My mother was the second one. The first one was Anna Sengoro in 2005. Absolutely, exactly. Yes. So it's not the first time. Yes. Ila. So it's the third time. Yes, it's the third time. But it's also I think it's the first time where we're having Mtu vice president and then became president. Yes. And then now having kutetea. Yes. Kuwepo, sindio? Yes. But also happening at a time where Magufuli, you know, rest in peace, changed the game, and not a little bit. Like the political landscape. Turned it upside down. It was boop, unaelewa, chapati ilegeuzwa, na kama vile bado imegeuzwa tu kusema kweli.
Now, for good and bad. In every situation, there are positives and losses, yeah? And the way the upinzani walivyo na hali yao ilivyo na wananchi sisi wapiga kura jinsi tunavyoiona hilo jambo, tunavyojisikia kuhusu hilo jambo, tunavyojisikia kuhusu mama. What's your opinion? My opinion is that, and I think it's not even an opinion, it's a fact that CCM is gonna win. I think President Samia will win the election. I think Mwinyi in Zanzibar will win the election. But what will be interesting to see is that after the election, what comes out of it. Because after the election now, even in CCM now, those people who are 2030 hopefuls, you'll start seeing them more active now in trying to strategize and map out their strategies for 2030. You understand? It'll be interesting to see who's going to come back as an MP, who's going to be a minister, who's not going to be a minister, and why. So I think the aftermath of the results of this election will actually be more interesting than the election itself. Okay. Yeah. Because the election itself is relatively what? It's more or less set. CCM will win, Samia will win her second term, Mwinyi will win, yes, and I think still CCM will win most seats in parliament. And now that Chadema is not participating, it will be interesting now to see your mom's own former party, ACT, and the upstart Chauma. Well, not an upstart, but recently gaining recognition. How ACT and Chauma will fare. We've had 5 years where we've not had an official opposition camp in parliament, right? Because the law states that in order for an opposition party to form the official opposition camp in parliament, they should achieve at least 5% of the seats, which did not happen in 2020 for various reasons. So we'll see now if there's a party or if the opposition in general altogether will achieve more than 5%. What will the official opposition camp be? Now we'll have the KUB, kiongozi upinzani bungeni. Who will it be and how will that shape politics? CCM has put it in the manifesto that they put Katiba Mpya in the manifesto for the first time. So if right now we're going to get Katiba Mpya, it means we'll get Bunge la Katiba. So what will that look like? Who are going to be the players? So it's going to be a very interesting, I think, 2026, 2027, just to see how these things shape up. So I'm looking forward to it. As a person who loves consuming politics, I'm like a kid in a candy store. Yeah. Mama amelaunch dira mpya hivi karibuni. Umefuatilia kwa karibu? Nimefuatilia kwa karibu sana. Would you have any opinions about that? Yes, so my only issue with Dira, on paper, it's very wonderful, but the implementation is what we should cry for. So one of the challenges on implementation, the concluding Dira had, the 2025 Dira had, is on implementation. And the challenges were corruption, kuibiwa. A second challenge was money not getting through where it needs to go through on time and not 100%. Kwa unakuta kwamba sehemu fulani hela inahitajika, ila inachelewa, na hata ikifika haiji yote ambayo inatakiwa, inakuja short asilimia fulani. You understand? Uzembe, unaelewa, ambayo ina cause loss. So these are the things which caused us to not achieve everything we wanted to achieve in the DIRA 2025. So now the mechanics they are putting right now for the first time, which I hope will help in the implementation, is one, DIRA 2050 will be taken to parliament, so it becomes law. So it means whichever president comes in, they have to follow the law. And every party, when they're creating their election manifesto, it should be in line with the DIRA. In consideration of yes. But the second thing is, for the first time, they're putting in monitoring and evaluation mechanics to evaluate it and see how it is going. Exactly. And thirdly, for the first time, we're going to have a 10-year plan within the 25-year plan. So before, it used to be you have the budget, which is 1 year. Then you have the FYDP, the 5-year development plan. And then you have itself the whole DIRA. So this time we'll have, of course, the yearly budget, the 5-year development plan, and then we'll have a 10-year plan, which is 2026 to 2036, and then the whole DIRA itself. So we have ample opportunities
to make this dira work. And we actually right now, this our generation, our age, we are the ones who are going to ensure that it works. You understand? But also keeping it accountable. Yes. So civic duty, fuatilia. So some people nimeona wanalalamikia dira, lakini ukimuuliza mtu umeisoma yote, mtu hajasoma yote. So there's this thing which I hate about social media. It's this clickbait. Mtu anasoma tu headlines, alafu anachukulia kwamba anajua the whole story behind it. I'll give an example. Wakati waziri wa fedha Mheshimiwa Mwigulu Nchemba is presenting the national budget, one thing they had done is they had increased taxes on building materials, right? So simenti, nondo na kadhalika. So watu wakaanza kulalamika, sisi vijana tutajengaje, mmeongeza kodi kwenye vifaa vya ujenzi, bla 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 bla. But in reality tukisoma, kodi iliongezwa kwenye building materials which are imported. So meaning the aim is to make sure that the local industries grow. But kwenye headlines kwenye media iliandikwa tu kwamba kodi kwenye vifaa vya ujenzi yaongezwa. So people take that and they start complaining, you understand? So we have people who tend to follow trends, they only read the headlines but hawafuatilii. So the challenge we have as people who are political commentators and follow things through, unakuta unabishana na mtu ambaye hafuatilii sana. Hana taarifa kamili. But they're very confident kwamba wanajua. Wanakubishia. So I've had a lot of times on Twitter, naandika kitu, watu wanakutukana, wanakubishia. Then in a few months, they come to realize kwamba, ni kweli. Juzi had an argument with somebody, but it's a friend. It was a friendly argument. So when CCM said they're moving forward their mkutano kamati kuu ya kuchagua wale wagombea watatu ambao watapigiwa kura moving forward, Makala ambaye ni katibu wa uenezi wa CCM na itikadi, akasema kwamba sasa wale wagombea 1400 na ngapi watajadiliwa kwenye kikao cha 28. So somebody came and said, mbona iliandikwa kwamba kuna wagombea 10,000? Hii 4,000 na 1400 imetoka wapi? CCM uongo sana. Nikasema, wapi CCM ilisema kwamba ni wagombea 10,000? Umeelewa? So tukaishia kubishana. Mwisho siku nikaenda tu to take a clip from Makala himself announcing how many people had taken forms, and he specifically says wagombea waliochukua kugombea ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye majimbo ni 4,100 na hivi. So I was right, but kuna some headlines which wrote kuna wagombea 10,000. So the problem of just reading the headlines is a problem. So even regulating media pia is challenging, especially digital media. Yes. So I think that's a better job that media should do to make sure kwamba the information they give is accurate and not just give information which is going to get them a lot of engagement on social media. You understand? Kumekuwa kuna mwamko fulani interesting sana na watu waliochukua form mwaka huu. Because we've seen very many celebrities, some who not so predictable, some who don't have any political background. Pia tunaona viongozi wa dini pia wengi zaidi kuliko zamani. Walikuwepo lakini ni wengi zaidi. What's your opinion about that in terms of like religious leaders going into politics, celebrities who are not really political going into politics, as opposed to political people or very well versed people in politics going into politics? Like, do you think it's a good idea to have that mix? Is it not? What are the risks? Every once in a while, tunapokea feedback kwamba podcast yetu ni ngumu kumeza. Ila sasa, tunafanyaje? Maana uhalisia wa stories za watu waliofanikiwa, ukiangalia na ukidadisi na ukiwauliza maswali mazuri, unagundua kwamba it wasn't easy. Kuna ugumu ndani yake, kuna sacrifices ndani yake. Na ndio maana tunaendelea kukukaribisha kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure. Well, first of all, I think kwenye vyama vyote, maybe 80 or 90% of people wanaochukua form, they just want the publicity. I think there's a lot of celebrities who took up the form. They don't really think they can win, but it's just that, publicity. Now to come to what you are saying, I think kwa sababu sheria inasema kwamba
mbunge ajue kusoma na kuandika. Hiyo ndo sheria, which in the 1960s when it was created it made sense. So now I think inabidi tubadilishe sheria, tuwe na standard fulani ya wabunge ili to automatically weed out some people in terms of educational background, in terms of experience, technical skills, ili nao reflect kwenye watu ambao wanaweza kuchukua form. I think in this day and age we can. I agree, kuna watu wanasema, and I agree with this, kwamba kwenye bunge ni chombo cha uwakilishi. So uwakilisha unahitaji watu ambao wanawakilisha kila aina ya watu. Ndio. Uwezi kwa watu na wasomi. Kwa maana hata ambao hawajasoma wanahitaji mwakilishi, walemavu wanahitaji mwakilishi. Hivyo. So the whole point ya kufanya sherehe siwe stringent on nani anaweza kuwa mbunge ni ili kupanua wigo ya uwakilishi, kwamba kila kundi kwenye jamii ipate mwakilishi. But maybe it has reached a time where now bunge has to also be a technical body. Sababu ukiangalia kwenye mabunge kama ya wenzetu, nitachukua mfano bunge la Marekani. 99% ya wabunge wa Marekani they have backgrounds in law, which makes sense kwa mtu ambaye anaenda kuwakilisha, kutunga sheria au kupitisha sheria, ajue sheria. Now kule of course sio sheria rasmi, lakini imetokea tu vile naturally kwa wao. But us tunaweza tukaweka sheria kwamba okay, watu gani waweze kuwa bunge. Mimi nimesuggest in my opinion, kuna watu wanaosema watu wawe na degree. Nikasema mimi my opinion, so lazima mtu awe na degree. Nimesema kwamba mtu ana form 4 na cheti chochote. So yani cheti cha form 4 plus any professional cheti. So form 4 plus cheti cha whatever, labda cheti cha sheria, cheti cha sijui pharmacy whatever, lakini we form 4 plus cheti. I think that is fair to begin with. Yeah, but pili ambacho nadhani ndo tunaelekea huko baadaye, kuweka limit kwenye mihula, muda ambao mtu anaweza akakaa bungeni, ili kuwe kuna fresh ideas. Sasa changamoto ya hiyo ni moja tu, kwamba ukilimit muda watu wanaweza akakaa bungeni, unaondoa institutional knowledge ya bunge. Unaondoa professionalism fulani, kwamba kuna mtu kakaa bungeni 15-20 years, unakuta yeye masuala yako anafocus nayo labda ni masuala ya ulinzi. So yuko mbobevu kwenye ulinzi. Lakini ukisema sasa hivi unaweka term limit kwamba ni miaka 10, it means every few years kuna institutional knowledge unapoteza. Can that be fixed with knowledge management and stuff like that? In what sense? Sababu institutional knowledge kwamba Thomas akiondoka, that's a weakness in institutional knowledge. If Thomas akiondoka, then knowledge imeondoka, because that means there's no knowledge transfer. I hear you. Yeah. But naeka tu kama vitu vya kuwaza kwamba okay, sasa how do we now fix the gap ya hiyo institutional knowledge? One thing ambayo niliandikaga pia kwenye one of my articles ni kwamba tuchukue mfumo wa Marekani ambapo waziri anakuwa sio mbunge. Umeelewa ili mtu ambaye ni mbunge afocus kwenye ubunge, na mtu ambaye ni waziri afocus kwenye waziri, ili hata mawaziri tupate people who are more of technocrats, kwamba okay, kuna mapoint mtu waziri wa ulinzi, okay, hebu tuangalie background yake, knowledge yake na nini. Teua mtu kuwa waziri wa mambo ya nje, tuangalie background yake na nani yake. So CCM amesema kwamba katiba mpya itafanywa kazi. I hope kwamba hivi ndio vitu ambavyo vitajadiliwa. And just kusema tu, uliniuliza one of my ambitions, ikitokea bunge la katiba linakaa, jamani, yoyote mwenye mamlaka kuteua, mimi natamani niwepo kwenye bunge la katiba, because I really feel kwamba kuna vitu nataka nichangie kwenye hilo bunge la katiba, vitu ambavyo tunaweza tukaweka ambavyo vinaweza kweli vikasaidia for us to move forward, kuweka balance kati ya, kama nilivyosema, institutional knowledge na kuweka vitu vipya, but also kuweka mazingira ambapo vijana zaidi wanaweza wakawepo kwenye nafasi za uongozi. Sasa hivi nafasi zote, na hii naona ni kwenye private sector, but sio sana kwenye private sector, but hasa serikalini, hebu serikalini au bungeni, wapi nafasi nyingi za maamuzi ni za watu wazima, ni za wazee. Kwa inabidi ifike sasa stage kuna vijana, kwa sababu ukiangalia hata enzi za Nyerere walikuwepo vijana. Leo tumepoteza, kafariki Hans Kitine. Unafahamu Hans Kitine? Hapana. Hans Kitine alikuwa mkuu wa usalama wa taifa wa tatu nchini. Alikuwa kati ya miaka 78 na mwaka 80. Alivyotolewa kuwa mkuu wa usalama nchini alikuwa na miaka 35. Marehemu Augustine Mahiga
ambaye alichukua nafasi ya Kitine kwenye usalama wa taifa kama mkurugenzi wa usalama wa taifa alikuwa na miaka 35 alivyochukua hiyo nafasi. Hiyo umenielewa Kuna youthfulness. Nyerere alivyokuwa waziri mkuu alikuwa na miaka 39 kama rais yuko early 40s. Umeelewa Kwa naamini vijana wanaweza wakashika nafasi kubwa na nafasi nyeti, lakini sasa tunawekaje hiyo kwenye sheria kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira kwamba wale vijana wenye uwezo waweze kupewa. Sio Kiswahili mradi kijana. So the cream can rise to the top. Wanataja Faransa creme de la creme. So yes. Okay, what is your opinion about perception our presidential candidates? So kwa mfano, I've had the chance to speak with a couple of Zanzibarians. Like watu wa kaida tu unajua ukiwa umepanda bajaji unapiga naye story na nini. So first of all, my personal opinion, I think what Mwinyi is doing is incredible. Yani alafu pia kuna namna fani especially kwa mtu kama ambaye siishi sasa, kila nikienda I'm impressed. I'm like, wow, kumebadilika. You know, the roads are there. Wana shule nzuri, yani shule zote nzuri, hospitali kali, there's a lot more professionalism, there's structure. But this is, I know I'm Tanzanian, but it's still I'm an outsider looking in, yes. Na mimi pia, to be honest, sio mfuatiliaji wa karibu sana. Lakini ukiongea sasa na, you know, umepanda bodaboda, umepanda bajaji, umepanda taxi, wananchi wa kawaida, binafsi, sikutana na hata mmoja ambaye anamfurahia. Hata mmoja. Yani hata kwa kuzuga, hamna. Sikusema watu labda tunapiga story casual na huyu mshikaji tu wanalalamika yani wanalalamika, wanahisi kama vile the priorities don't think about them at all. Some of them are just unhappy for reasons they can't explain. Unajua kuna mtu anaweza kana kuelezea kitu afuka jeu kabisa huyu ana sababu. This is either influenced by peer pressure or peers or just like a feeling as opposed to a fact. And even mainland sasa, the people who know seem to be very supportive. And by knowing, I mean knowledgeable about the work that's been done since we lost Magufuli and President Samia came into power. But there's also a significant group of people who don't seem to be very excited about the thought of her and the thought of a female president. Your perception, what do you think is happening there? Because it can be factual, but it is also perception, yeah? What do you think is happening there? And what can be done to mitigate it? Because, yeah, probably, I mean, there's no competition really, at least not now. So probably they'll still win. But it would also kind of suck if they win and then people don't care that they won. So I'll begin with the Zanzibar issue. Zanzibar politics are very sectorial. Na watu wanarithi itikadi za kisiasa. Kwa kama baba alikuwa mpinzani, mama alikuwa mpinzani, wote walikuwa mpinzani. Baba na mama walikuwa CCM, wewe utakuwa CCM. Yeah. So wako hivyo. So mtu ambaye anatoka familia ya wapinzani hata aone nini hawezi kusema kwamba serikali inafanya vizuri, na mtu ambaye anatoka upande ambao ni CCM hata aone kibaya kipi labda anaweza asiseme. So Zanzibar iko hivyo, wamegawanyika kihivyo. Kwa inawezekana maybe ni coincidence whatever, kina watu ambao umeongea nao ni kaza wana background ya upinzani. Na pia kule kuna maeneo ambayo yani anajulikana kabisa huko ni stronghold ya upinzani. Yani maeneo haya hata ufanyeje kupata mtu ambaye ni pro government ni ngumu, na kuna maeneo ambayo they are pro government kupata mtu ambaye ni mpinzani ni ngumu. But I think also cha tatu ni kwamba tu mtu anapokuwa rais na madaraka ni rahisi kupata lawama zote kwa sababu wewe ndio uko madarakani. Kwa hiyo mtakiwa na frustration yoyote iwe justified or not, ni rahisi kuelekeza kwako. Ni rahisi kuelekeza kwako. Umeelewa? Which sasa inabidi sasa, na hii ni wanasiasa wenyewe wametengeneza, inabidi warekebishe kwamba wametengeneza mazingira ya kwamba maisha yako mwananchi 100% ni ya mwanasiasa. Umeelewa? Na inatokana kwenye kampeni, mtu anaenda kampeni anamwamisha mtu kwamba kwamba yani mimi mwanasiasa ndo nashikilia hatima yako. Umeelewa? So ni kuchange na kufanya watu waamini kwamba pia kuna personal responsibility ya namna ambavyo wewe unaweza kufanya, kwamba sio kila kitu ambacho kinatokea kwako ni kosa la serikali. Na kuna watu ambao wako chini ya uongozi huu
wanafanikiwa na sio kwamba anatoka kwenye familia ambazo ni tajiri au zina jina au wana historical background. So no. Wao wanafanikiwa sio wewe. Kuja hapa umemention kitu kizuri kuhusu rais kwamba ni mwanamke. Kuna mambo mawili nayaona ambapo watu wengine wanaweza wasi admit, they might not admit but ndo reality. Kuna watu ambao ni upande huku wa Tanganyika, Tanzania bara, ambao kwao they feel some type of way rais kutoka Zanzibar, kwamba yani sisi ambao bara inakuaje kwamba tunaongozwa na mtu ambaye anatoka kwenye kisiwa ambacho kina watu milioni 1, kwamba watu milioni 60 tunaongozwa na mtu ambaye anatoka sehemu ya watu milioni 1. Pia kuna hiyo male dominance ipo, kwamba inakuaje tunatawaliwa na mwanamke. Lakini mimi nasema kama mtu kwenye siasa, hivyo ni vitu ambavyo mwanasiasa unatakiwa usivitilie maanani. Inatakiwa sasa wewe ufanye kazi ya kuwabadilisha. Challenge sasa hivi tunazopata kama hivyo nasema, maoni ya watu yamegawanyika, ni kwa sababu na hii ni hasi na chanya imekuja, yani social media imekuja na hasi na chanya, umeelewa? Chanya yake ni kwamba kila mtu anaweza akatoa taarifa. Taarifa ni rahisi kupata, hamna monopoly kwenye taarifa kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini the second challenge ni kwamba hamna regulation, umeelezewa na vitu ambavyo vina trend ni vitu vibaya, umeelewa? Unaweza kukuta serikali inafanya vitu vizuri, lakini pale ambapo kinatokea kitu kibaya iko ndio kinapata media attention. Unarudi pale kwenye social media online media sasa, kwamba nao unatafuta engagement. Unaona kwamba kitu kizuri hakipati engagement, umeelewa? Nikitoa ripoti kwamba Elisha kaoa, anapendana na mke wake, ndoa yao ina amani, haiuzi kama nikisema kwamba bwana Elisha alikutwa sehemu fulani anaongea na fulani, inaelekea ndoa yao na matatizo. Hiyo itauza zaidi, negativity sales, umeelewa? Kwa sasa na hizi online media sasa zina feed into that, kwamba sasa zinatoa tu zile negative, kwa sababu ndio inao hapa engagement. Sasa hiyo sasa ni changamoto kwa serikali sasa, kwamba watu wa communication na public relations wa serikali ni kazi yao kutafuta namna ambavyo taarifa za vitu vyema vinaweza vikamfikia mwananchi wa kawaida na vikawa engaging. Ni namna fulani, namna gani taarifa zitamfikia mwananchi wa kawaida, kwa sababu siku hizi kila mtu anachukua opinion na mtu anayemwamini. Mfano mimi, kuna watu wanawezekana wananiamini, umeelewa? Kwa akisikia kitu kutoka kwa Tom anakichukulia kwamba ndo kilivyo. Kwa kuna watu manguo, hata wale wengine kuna watu ambao wanawasikiliza. Kwa Elisha akiwa anasema hivi, kuna wengine hapo pia wanabeba. Au kuna mtu kuna accounts anazifollow online, akiona ile account imesema hivi, yeye anaibeba kama ilivyo. Unajua hapa iko hivi. Sijui umeelewa Kwa it's very challenging. Kwa sasa hiyo sasa the onus is on the government right now and the communications people, the comms people, how to figure out a way sasa ya kuhakikisha kwamba taarifa nzuri zinakuwa fed into the society, ili nao wapate taarifa. Sababu taarifa nzuri nyingi, lakini taarifa nzuri sometimes zinaboa. Kwa sometimes watu wanataka zile negative. Kwa hiyo but I think still uzuri ni kwamba advantage ambao sasa hivi wanayo CCM, na najua watu ambao ni wapinzani wakisikia hivyo watakasirika, lakini ndo ukweli. Organizational structure ya CCM inasaidia mpaka leo washinde, kwa sababu mfano wana utaratibu wa mabalozi wa nyumba 10. Kwa kutoka hiyo level ya nyumba 10 hadi juu kuna structure ya chama, umeelewa? Kwa hiyo pale ambapo inaingia kwenye uchaguzi, umeelewa, kuna watu ambao watakuwa wanampigia kampeni Rais Samia ambao yeye hawafahamu na haji kuona kwenye ngazi ya chini, umeelewa? Lakini sasa hii structure sasa sijui, yani siko kwenye nafasi ya kuwashauri watu wenye utaalamu kazi, lakini sasa hii structure kama ya system ilivyo kutoka huko chini, ambao inasaidia kwenye kampeni, ndio ingesaidia sasa kutiririsha taarifa njema kutoka juu mpaka chini, hata wakati ambao sio wa kampeni, umeelewa? Kama wakati wa kampeni watu wapo kuweza kusema yale mazuri, kuendelea kwa engage hata wakati wa utekelezaji. Yes, exactly. Wewe una mpango wa kugombea huko mbeleni? No, lakini ningependa kuserve. Ningependa kutumikia nchi. Sijioni kama nikitamani kutumikia kama mbunge. Ikitokea leo rais ana zile nafasi 10 za kutoa wabunge, kwamba wewe usiende kufanya siasa kupiga kampeni, Elisha mimi nakutoa kwenye hizo nafasi 10 za ubunge, uwe waziri,
Will you be willing? Swali la kwanza litakuwa kwa nini unadhani mimi naweza nikafanya hiyo kazi, na pili, what are we trying to achieve? Okay. Because I would like to serve. Okay. Unataka uwe na impact. Yes, I would like to serve. Okay. I would like to serve. Najiona zaidi, by the way, nikifanya uchungaji kuliko siasa. Really? Yeah. Okay. I can see that from your music. Kwa sababu hata muziki wako ambao ulikuwa unatungaga in some form of gospelness. No, that's a lie. You're a politician. You haven't listened to the words, nigga. I hope kuna watu ambao hawatasikiliza hii. Kwa sababu uliposema kwamba you're a politician, kuna watu watafurahi kweli, kwa kila siku wanasema Tom wewe ni mwanasiasa. Mimi nakataa, mimi sio mwanasiasa. Okay, anyway. But yeah, I would like to serve eventually. Okay. Hata ikitokea it would be like, okay, sawa, but why? Okay. Is it to serve or to serve a specific agenda, and then if the agenda doesn't align, tunarudi pale kama mimi nilichokujibu kwamba mimi ninachotaka kufanya ni kuangalia kwamba nataka kuwa na impact gani. Kwenye impact na nafasi gani. Kwa hiyo kwenye kitu ambacho unataka kuachieve, ukiona kwamba kwenye uchungaji unaweza kaachieve, why not? Yeah. Lakini kwenye ulimwengu wa comms nini? Absolutely, I'd like to serve. Okay. Yeah. Tom. Yes. So we have a segment in our show ambayo inaitwa Nje ya Box. Okay. Na leo katika kwenye Nje ya Box tunatamani kusikia kutoka kwa mtaalam, mchambuzi kama wewe. Hata especially wakati kama huu ambao sisi ndio tutakuwa tunapigia kura watu fulani. Ni viashiria gani ambavyo wewe unadhani ukiviangalia, ukivisikia, ukivichambua unaona kabisa okay, this is a good politician, and versus huyu ni msanii? Okay. So there are things I usually try to point out. I said there's a difference between politics and policy. Kuna tofauti kati ya siasa na sera. Sasa kuna tofauti pia kati ya mwanasiasa na mtendaji. Umeelewa? Wanasiasa ni ule mchakato wa mtu kutafuta mamlaka ya kisiasa. Hiyo unanielewa? Wanasiasa. Yes. Being a good campaigner. Hiyo unanielewa? Yeah. Alafu sasa kuna sera, kwamba mtu akishapata mamlaka ana sera zipi. Mwanasiasa mzuri kwa maana ya kwamba mwanasiasa ambaye anaweza kuleta mabadiliko, sikiliza sera zake. Nini anataka kufanya na ni kwa namna gani atafanya. Umeelewa? Mwanasiasa mzuri, mwanasiasa kama mwanasiasa tu yule ambaye yani ni mwanasiasa tu anakupiga siasa, atakuja kwenye kampeni atasema mimi nikipata madaraka, hapa barabara zote zitakuwa za lami. Nikija maji hata katika. Nikija hivi, umeelewa? Lakini yule ambaye atakuwa mtendaji mzuri anakuambia ukweli. Nini kinawezekana, nini hakiwezekani, na kinachowezekana ataifanyaje. Akisema nitahakikisha hapa nitakisha hapa kote kuna lami, atakwambia bwana, kwenye hili eneo letu kuna kilomita fulani ambazo hazina lami, ambazo naona tuanze nazo ni 1, 2, 3. Mimi nitakachofanya ili tupate hii barabara ya lami ni 1, 2, 3. Na nyinyi wananchi, nafasi yenu kwenye kutimiza hili ni 1, 2, 3. So mtu ambaye ni mwanasiasa ambaye ni mtendaji mzuri ni knowledgeable kwenye details. Umeelewa? Yani ana details, akwambii juu. Umeelewa Ni kama vile unajua, ngoja nitoe mfano mmoja. Unajua kama Elisha, wewe kama mwanaume ukimpenda mdada ukiwa mwanasiasa utamwambia kwamba mimi ujue Winnie nimekupenda. Mke wangu, huo ni mfano tu, usije ukasema kuna mwanamke anaitwa Winnie naye mtaka. Utasema Winnie nimekupenda. Hata mimi nimempenda sana Winnie kwa kweli. Umeelewa? Hadi hapo ulipo. Sasa yule mwanasiasa, nataka kukubia mwanasiasa sasa, huyo Winnie akimuuliza huyo Elisha, umenipendea nini? Mwanasiasa atajibu, mimi nimekupendea tu. Umeelewa? Lakini yule ambaye ni mtendaji atasemaje? Unajua Winnie, mimi nimekupendea kitu kimoja. Kwanza una akili, alafu kwanza una uwezo mzuri wa kubudget. Mimi nadhani ukiwa mke wangu kwenye familia utaweza kubudget vizuri. Umeelewa na kadhalika. Unampa zile sababu. Umeelewa? Lakini mtu anakusema tu nakupenda tu kwa sababu nakupenda, hiyo sasa ni siasa. Kwa hiyo the devil is in the details. After what they tell you, how do they plan to execute it? Na ndio utaona knowledge ya mwanasiasa, kwamba yule ambao kweli kasoma, kachukua muda kutafiti na kusoma, atajua exactly nini anataka kufanya na ni kwa namna gani ataweza kukifanya hicho. Umeelewa?
Yule ambao ni mwanasiasa tu ambao anamwagia siasa, ukimuuliza atasema tu usijali tu, wewe chagueni afu utaona inakuja. So that's how you differentiate. Sasa going back to Mkapa, kwa nini nilipenda Mkapa? Kuna taasisi nyingi sana ambazo leo zipo ambazo yeye alizianzisha. Umeelewa? Hii tukta vyuo vikuu kaanzisha yeye. Nani TRA kama tunavyoifahamu kaanzisha TRA, Tanzania Revenue Authority. Mwanzo ilikuwa tu idara ndani ya Wizara ya Fedha. Umeelewa? Ilikuwa inaitwa idara ya forodha, just a department. Really? Yeye ndo alifanya iwe mamlaka. Idara ya usalama wa taifa ilikuwa haina sheria rasmi, ilikuwa tu yani ofisi ndani ya ofisi ya rais. Yeye ndo alitengeneza ile alisign ile sheria ya usalama wa taifa wa mwaka 1996. Umeelewa? Shule za kata, watu wengi wanadhani shule za kata ilianza wakati wa JK. No, shule za kata zilianza wakati wa Mkapa, na actually implementation ilianza 2004. Watu wengi hawajui. Kwa kuna taasisi nyingi sana ambazo leo hii tunazifahamu ambazo zilianzishwa na Mkapa. Huyo ni mtendaji. Umeelewa? Huyo ni mtendaji. Unaona matokeo kwamba kaanzisha nini kwa sababu gani. Sasa kuna tofauti kati ya mtu ambaye ni kampena mzuri na mtu mtendaji mzuri. Umeelewa? Tumia lugha ya vijana. Kuna tofauti kati ya mtu ambaye ni mtongozaji mzuri na mtu ambaye ni mpenzi mzuri. Na mtu anaweza akawa mzuri kwenye kutongoza lakini ushakuwa naye akawa mpenzi wa ovyo kabisa. Umeelewa? Na sasa hiyo ndo changamoto pia tunakuja kwenye siasa kwamba kuna watu ni watendaji wazuri ambao wakipewa nafasi wanaweza katenda, lakini sio wanasiasa hawajui kutongoza. Hawajui kutongoza. Kwa watu kama watu ni makatibu hao? Naam. Watu kama watu makatibu hawajifunza kutongoza. Ndio maana kuna mfano, kuna zile nafasi 10 za rais kuteua. Wale ni watu ambao by nature sio wanasiasa. Kwa rais anaona kwamba wewe ananifaa kunisaidia kwenye sehemu fulani, ngoja nimteue, asihangaike na kampeni. Umeelewa? Lakini mtu akiwa mtendaji mzuri anaweza kazungukwa na watu ambao wanaweza wakanani kampeni yake. Sijui umeelewa? Mfano kwamba nitoe mfano, narudi tena kwa Mkapa. Mkapa sio kwamba alikuwa kampena mzuri sana. Hakuwa kampena mzuri kihivyo. Hata ile 95 wakati anapewa uteuzi wa kuwa mgombea CCM, wengi walikuwa hamtazamii kama ni mtu ambaye anaweza kushinda ile nomination ya CCM. You understand? But it's Nyerere who saw Mkapa and his potential, and it is Nyerere who campaigned for him ndani ya chama. Umeelewa? Na actually huyo mkuu wa usalama wa taifa leo fariki leo, Hans Kitine, aliulizwa ushauri na Nyerere kwamba kati ya wanaogombea unadhani nani anaweza kafaa? Akamtaja Mkapa. So Mkapa kama Mkapa hakuwa kampena mzuri, lakini utendaji wake ulikuwa unajulikana kwa watu ambao ungeweza kumkampenia, ndio akamtia tafu. Nyerere alikuwa kampena mzuri, alikuwa na charisma, alikuwa na nini. Kwa yeye alivyoanza kumkampenia ndio kafanikiwa. Kwa mtu ambaye yuko hivyo inabidi kuwe kuna watu nyuma yake ambao wanaweza wakamsupport. But other than that, mtu ambaye ni mtendaji mzuri anaweza akaingia kwenye nafasi ambazo ni more technocratic. Technical. Ila kama waziri au waziri siwezi kuita technocratic. Ule utaje mfano wa katibu mkuu. Yes, watu kama hao, watu kwenye mawizara, kwenye taasisi ambao they are leaders on a position of power and influence, lakini kazi yao tu ni execution, hawadili na mambo ya kampeni. Sawa. Kwa ushauri wako mimi ni kampena mzuri au mtendaji mzuri? Nadhani ni mtongozaji mzuri. Mtongozaji mzuri. Lakini kwa sababu siwezi kuwa najua wewe una uzuri gani kwenye mapenzi. That's not my business. Shawishi niingia kwenye siasa, sio? Wala sikushawishi, ushaingia. Ushaingia? Mimi mwongeaji tu. Ushaingia. It's just a matter of time. You're taking time bomb. Taking time bomb. Yeah. But it's okay. We'll be here to see it, explore it, document it and support you. Yeah. Inshallah. Sema wote inshallah. Do you think there's going to be a time where upinzani utaongoza this country? Yes, quite possible. Everything is possible. Maybe what I think, and I'll give an example. I tell a lot of people, 90% of the liberation parties, vyama vya ukombozi, vyama vya uhuru Afrika, havikutolewa madarakani na vyama vya upinzani, lakini ilianza upinzani ndani yake. Nitatoa mfano wa KANU Kenya. KANU Kenya haikuondoka madarakani 2002 kutokana na vyama vya upinzani. Ni kwamba kuna vigogo ndani ya KANU waliondoka kwa wingi, watu wengi wakaenda upinzani. So ilikuwa kama
KANU kuna leo baki madarakani na KANU ambao walienda upinzani lakini kwa jina lingine. So hiyo inaweza ikatokea. Mimi ninachoona ni kwamba tutafika hatua kwenye nchi hii miaka huko mbeleni tutakuwa kama Marekani, kwa maana ya kwamba tutakuwa labda na vyama viwili vikubwa vyenye nguvu vikubwa ambavyo vinapokezana madaraka. Hiyo itakuwa CCM nadhani na chama kingine. Sasa kwa chama kitakuwa kipi, ngoja tutaona, but still sioni hiyo ikitokea ndani ya miaka hii ya hivi karibuni. Lakini maybe who knows, mazingira yakibadilika maybe in 20-30 years inaweza ikatokea hivyo, tukawa tuna two party system. So it is quite possible. But tofauti sasa ya CCM na vyama vingine vya ukombozi Afrika ni kwamba CCM inawapa sifa yao moja, na hiyo ndo halisia. Wako very disciplined linapokuja kwenye swala la kuhakikisha kwamba wanavunja makundi. Unaelewa? Ni kitu watu ambacho hawajui. CCM kwa mfano zikiisha zile kuteua kugombea ubunge siji nini, viongozi wanapita kwenye kile eneo kuhakikisha kwamba kama kuna fracture yoyote, if there's any bad blood, they fix it. Umeelewa? Ili waende kwenye uchaguzi wakiwa wamoja. It's very rare kuona CCM inaingia kwenye uchaguzi wakiwa wamemegeka. CCM ikiweza kumaintain hiyo kwamba sisi tunapambana wenyewe kwa wenyewe, ndani kwa ndani, lakini inapokuja wakati wa kutetea chama, sauti ni moja. Wakiendelea kufanya hivyo, I think watakuwepo for a very long time. So again, ndio maana nasema kwamba yani upinzani kuja kutawala labda itokee fracture ndani ya CCM, na hiyo fracture kutokea inategemea na wao wenyewe, lakini so far they have very good conflict resolution mechanisms ndani ya chama ambacho inafanya si spill over. Nitataja mfano tu haraka. Katika wakati ambao kulikuwa na hati ya kuona chama cha upinzani kinaweza kaingia, ilikuwa 2015 Edward Lowassa. Ilitokea sasa kama ya KANU miaka ya mwisho ya 90 na mwanzo wa 2000 ambapo unaona vigogo wengi wanahama. Umeelewa? Edward Lowassa waziri mkuu mstaafu, lakini pia kulikuwa kuna Fredrick Sumaye waziri mkuu mstaafu na alihamia Chadema, na viongozi mbalimbali walijitoa wakahamia Chadema kumfuata Lowassa, na ndio wakati ambapo uliona kwamba upinzani ilipata kura nyingi zaidi kuliko wakati wowote. Hayo ndo mazingira inaweza ikatokea ikaondoa CCM, lakini wakajifunza kutokana na hilo kwamba kulikuwa kuna hati sasa tujifunze. So far they are very good conflict resolution mechanisms. If it continues, they're gonna continue to be in power for a very long time. If that changes, it's quite possible kuona kwamba kama itakuja kumeguka huko baadaye, kuona sasa hao vigogo kutoka CCM na kwenda upinzani, ikasababisha tuone sasa vyama viwili ambavyo vinapokezana madaraka. So tuone miaka 20 na kuja mtu atuweke hai itakuwaje, lakini kwa sasa hivi so far sioni hilo likitokea, but anything can happen. One for the road. Tafsiri yako ya kazi na utu ni nini? Tafsiri ya kazi na utu narudi nyuma, actually aliyokuwa anaongelea sana kazi na utu, japo sio kwa kauli hiyo, ni Nyerere. Umeelewa? Akasema utu wa mtu ni kazi, na person's humanity ni kazi. Kwa kazi na utu ni kuhakikisha kwamba mtu ana kazi, lakini dignified job. Okay, what is a dignified job? A job that allows somebody to make enough so they can live their lives. Umeelewa? Mtu anaweza kula, unaelewa? Mtu anaweza kujitibu, anaweza kujitibu, kusomesha watoto wake, umeelewa? Vitu kama hivyo. Hawezi kuwa na taifa ambalo kila mtu ni tajiri, lakini unaweza kuwa na taifa ambalo kila mtu ana kazi yenye utu na ina thamani na inayomjali. Umeelewa? Hata hii tukisema kwamba mfano kwenye sekta rasmi, kusema kazi ni kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 mpaka saa 11. Ule ni utu, kwamba kazi yako haiwi mateso, una muda wa kupumzika, una muda wa nini. So hiyo ndo kazi na utu, kwamba tunawapatiaje watu kazi ambao italinda utu wao, their human dignity. Yes. But that was Nyerere. No, ndo nasema kwa sasa hivi, yani kwamba waliochukua hiyo kazi na utu haijaanzia tu hapa, imeanzia kuanzia Nyerere, kwamba kazi na utu maana yake ni kwamba watu kuwa na kazi, lakini ndani hiyo kazi ni kazi ambayo yenye utu, dignified jobs, if I should put it in English. Sawa. Tom, umetubless sana. Nashukuru sana. Karibu tena sana. Nashukuru sana. Yes. Barikiwe sana. Asante. Every once in a while,
tunapokea feedback kwamba podcast yetu ni ngumu kumeza, ila sasa tunafanyaje? Maana uhalisia wa stories za watu waliofanikiwa, ukiangalia na ukidadisi na ukiwauliza maswali mazuri, unagundua kwamba it wasn't easy. Kuna ugumu ndani yake, kuna sacrifices ndani yake, na ndio maana tunaendelea kukukaribisha kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure.